flame forth, the gleam of old ornaments. Mr. David Day in Ward. Why is there a hospital hidden inside the tavern? Your appetite has exceeded hospital capacity. We're Well, begging you. because those who can become fools are all a bit sick in the head. Not your regular headaches and fevers, but matters of the heart. Every time someone goes bonkers and stirs up trouble in the tavern, like scattering nosewalker parasite ticks in every corner, or spiking the beer barrels with truth serum that makes people spew insults. For each time the whole place goes topsy-turvy, there's always some fool who, in the spirit of elation, volunteers to treat them. Yep, they get sent right here to Fatal Joke. Strange. Why isn't there even a fake doctor around today? Even if some fool claims to have a legit medical license, you wouldn't dare trust them, would you? Attention patients. Please refrain from eating beef hot pot in the hallway. If you wish to dine, please invite the hospital director to join you. Thank you. Would Dr. Hartman from Plastic Surgery please report to the director's office immediately? This hospital doesn't even have a plastic surgery department. Who on earth are you? Dr. Zhongshan from Mental Health Care, please report to Exam Room 1. We're one player short for cards. Thank you. Is this a theater or a hospital? Alert. Patient detected ahead. Patient detected ahead. Please line up in an orderly fashion for registration and wait for the doctor to begin consultations. Patient number 01, Akavilli. Is there a Miss Akavilli? Miss Akavilli, diagnosed with Stellaron symptoms per the records. Are you present? Please proceed to exam room 1. They called you by name, Miss Akavilli. You might as well go take a look.どうしてパブの中に病院があるのかしら。それは愚者になれる人が大抵重い病気だからだね。でも体は元気だよ。病気なのは心の方。誰かがパブで狂ったように何かをやらかしたとするでしょ。例えばノーズウォーカーの寄生虫をばらまいたり、酒樽に悪口自白剤を混ぜ入れたりとかね。とにかくそういう大騒ぎが起きたら、愚者の誰かが優越の精神に基づいて治療をしてあげるんだ。つまりここ既得状態に送り込むの。あれ、変なの。医者のふりしてる人が今日は一人もいない。じゃあ君はある愚者が自分は法的な医師資格があるって言ったら信じる？患者の皆さん、廊下での牛鍋はご遠慮ください。どうしても食べたい場合、院長をお誘いください。よろしくお願いします。整形外科のハートマン先生、至急院長室までお越しください。当院に整形外科はございません。マジで誰なの？精神科の翔さん先生、至急診療室1番にお越しください。直ちに1番診察室にお越しください。美玉パイのメンツがワンかけです。よろしくお願いします。もう病院というより劇場ね。お知らせします。列を離れた患者を発見しました。お心当たりの方は列に戻り診察をお待ちください。1番のアキビリさんいらっしゃいますか？カルテに症状性格とあるアキビリさん、診察室1番にお越しください。呼ばれてるよ、アキビリさん。行ってみたら？
過去の伝染。精神衛生課のスカーベン先生、パクパク大至急7番診察室へお越しください。リンクエクスペンスがワンカです。よろしくお願いします。猫ちゃんたちの夕飯ゲット。あなたが面白くなかったらそれこそ最高に面白いわ。4号棟に入院中のよく食べるさん、よく食べるさん、やっと戻ってきましたね、アキビリさん。食事量が多すぎてあなたのカルテを確認しましたが、今のところ性格の症状も安定していますし、このまま経過観察を続けましょう。あなたの主治医ですよ。アキビリさんにいいお知らせです。まだ治療の必要はないですよ。ですが隣にいた花火さんに関してそうはいきませんね。2番の花火さん、どうぞ。こんにちは、花火さん。先生は花火とあの偽物のことを間違えてない数少ない一人だね。でもね、教えてあげる。花火様は病気なんてしてないし、すこぶる健康体だよ。ここに来る人はみんなそう言いますよ。かなり多くの患者さんを見てきましたが、中でもあなたの症状は飛び抜けてひどいです。一目で大まかな診断が下せるほどに。あなたの病気は自己の喪失によるものですね。1万人のキャラになりきれる人がいたとしましょう。その人は自分の最初の姿を覚えていられるでしょうか。いい質問だね。でももし1万ものキャラになりきれるなら、最初の姿が何だったかなんてどうでもよくない？話を変えるけど、君はミームウイルスの治療法について知ってる？ミームウイルスですか。市の方からすでに症例がいくつか送られてきていますよ。患者たちの共通点はネットのヘビーユーザーであることだとか。カルテはそちらにありますが、見てみますか？You're finally back, Akivilli. I've reviewed your clinical records. Your Stellaron symptoms are stable. Continued observation will suffice. I'm your presiding physician. Good news for you. You don't need to rush into treatment just yet. Though I can't say the same for Miss Sparkle over there. Patient number 02, Miss Sparkle, please come in. Hello there, Miss Sparkle. You're one of the few who didn't mistake me for that imposter, Doctor. But just a reminder, yours truly isn't sick. I'm perfectly healthy. Oh, everyone who comes here says they're perfectly healthy. I've seen so many patients, and you're among the most severe. I could already make an initial diagnosis at first glance. Your ailment is loss of self. If someone can transform into 10,000 characters, would she still remember her original self? Good question. But if someone could become 10,000 characters, does the original even matter anymore? By the way, Doc, are you familiar with any treatment protocols for mimetic viruses? Mimetic viruses. I've heard about it. The city sent over a few cases. The patients had one thing in common. They were all heavy internet users. The medical records are in the room. You can take a look if you want. The medical records are in the room. You can take a look if you want. Is this Dual Mention City?
How is that possible? The tavern's spatial structure is bizarre to begin with. It's not that strange to see Dual-Mention City here. No way. Are these General Yao Guang's medical records?冗談でしょ？このカルテ、高校将軍の？カルテは本棚にありますよ。一番左のファイルです。
二次元シティですでに被害者がいるの？ミームウイルスを除去するには最初の患者に現実を認識してもらうのが重要なんですよ。どういうこと？これまで既得上等に来られたことはないんですか？別におかしなことじゃないでしょ。花火はあまりパブにいないし、一応言っとくけど花火は健康だよ。病を忌み嫌って症状を隠そうとする患者さんは大好きです。その自信徹底的に叩き潰してあげますね。花火さん、これから詳しい診断書を作成するので、その間は同じ病を抱える方々とおしゃべりでもしてお待ちください。行こう、あしげちゃん。こんなヤブで時間を無駄にできない。花火さん、診断書ができるまでお待ちくださいね。先生方および花火さん、診断書ができるまでお待ちくださいね。繰り返します。 Miss Sparkle, please wait in this room until the consultation is complete. Hey there. Are you also troubled by the same illness as me? What illness do you have? I once suffered from a disease called Fool. A masked fool named Sparkle grew out of me, slowly becoming one with me. She used me to bear all the pain caused by her performances, left me battered and bruised, while she slipped away from everything. But I was lucky enough to find this tumor called Sparkle, and I expelled this malignant growth from my body. You're just a tool I discarded. No, I don't want Sparkle to grow out of me again.1週間で一番ちゃんと呼んでもらえてるかも。ちょっと感動。私は君の最初の仮面、花火役の仮面だよ。儚くて燃えるような少女の役だよ。敵と差し違える復讐者であり、恋人と心中する哀れな女の子であり、狂乱に落ちた若き芸術家。君は私を使って名声と称賛と数えきれないほどの熱い視線を勝ち取った。なのにどうして私を捨てたの？ひどいよ。お願い、もう一度私を使って。自分を一つのキャラに固定するのは役者のタブーだよ。君は安心してここに横たわっててね。Sparkle, do you still remember me? More people got my name right today than in the past week. I'm so touched.
I am your original mask. The sparkle roll mask. The archetype of a bright maiden doomed for a short life. The avenger who perishes with her nemesis. The lover who dies for love. The young artist driven to madness. You used me to win fame, applause, and countless eager gazes. So why would you cruelly cast me aside? Please, wear me once more. The worst thing an actor should do is be tied down to one type of role. Do yourself a favor and stay down. The diagnosis results are in, Miss Sparkle. Please, put on all the masks, even if you don't have that many faces.一体どれだけの仮面を捨ててきたの？そんなの気にしないで。生きてれば誰だって花火と同じくらい自我を捨てなきゃいけないものなんだから。来てよ、君を食べさせて、飲み込ませてよ。Come on, let me eat you. I'll swallow you whole. Mr. David Day in Ward 4. Miss Sparkle, I have your results. Your main components are madness, humor, and a theatrical personality. Unfortunately, the proportions are badly imbalanced. You're beyond saving. But the silver lining is your mask has fallen off. She's free at last. And that's where everyone's misfortune began. None of the masks I've cast off ever had such strong opinions or such a temper. She no longer needs to be corroded by your cancer of rationality. Now she can do anything that you wanted to do but didn't dare to do. Ha! As if there's anything Miss Sparkle wouldn't dare to do. For example, you don't dare wear any one mask for too long. Like a butterfly shedding old skin, you keep discarding every mask just so you won't be defined or bound by them. You're afraid to stop, to be stuck in some stereotype. You're afraid that one day you won't be elating enough. That's why you drew Miss Sparksy and became her online. As a dazzling mask, everyone confides in her. Everyone wants to be her. Everyone feeds her their clever ideas. You thought this would inject new life into your elation.
But sadly, once the mask is on you, you become its accessory. People care only about the image the mask paints. No one cares about the you beneath. And that is why she came to life. Human recognition and desire will flow through the internet, providing nourishment for her to bloom. She'll become a bewitching flower, conforming to everyone's wishes, letting them wear her, become her, and blossom across all of plain Arcadia. What a beautiful sight! Stop? You mean treat? Yes? Cremate Sparkle. That's the best treatment I can prescribe. And here I thought you had something clever. After all, there's only one radical cure for all suffering. Make oneself disappear, right? Miss Sparkle, don't think I'm joking around with you. I only misbehave outside the tavern. But here, I am a doctor, without quotation marks. My treatment is real and effective. Generally, when a fool vanishes, their mask loses its power and becomes a dead thing. You're two sides of the same coin, after all. But as for Sparksy, I can't say for sure. During SparksyCon, she'll be worn by millions of ordinary people in plain Arcadia, feeding her with sustenance and strength. Your window of opportunity is therefore fleeting. Go on, lie down on that bed and say goodbye to your friends. Press that button and the nurse will come wheel you away. There's a door in the tavern that absolutely positively leads to a still-burning star in Siduni Rama. The nurse will send you there, and that'll be the end of it. And if I say no? Then I'll have to be impolite. Miss Sparkle, nameless, the choice is yours. As for me, by the laughter above, I've got to catch the next ship out of this dump. Hey! What's going on? Why am I pinned here? Gray hair. Ma'am Navigator. A little help? You need me! I can help you defeat Sparksy! Hey! What's going on? Why am I pinned here? Gray hair. Ma'am Navigator. A little help? 火花を倒すのも協力するからねえ、どういうこと？なんで縛るの？あしげちゃん、姫子様、助けてよ。火花を倒すのも協力するからねえ、どういうこと？なんで縛るの？あんたたち仮面の愚者にとって仮面はなりたい姿の具現化であって、それを通じて力を得られる。けど同時に仮面に縛り付けられていってしまうのね。あんたが火花を避けていた理由もそこにあるんでしょ？彼女があんたから盗んだのはミームウイルスだけじゃなくて
あんたの力もだったから。でもなんだか腑に落ちたわ。パブの愚者がジョークを言ってたわね。仮面の愚者から仮面を取れば残るのはただの愚か者。そうだね。愚者なら少なくとも一人一枚は仮面を持ってる。仮面はただの飾りじゃなくて花火たちの運命の一部。自分の手で作り出したものなの。弔い霊人から盗んだ一番気に入った仮面。インスピレーションが湧いた時に自分で描いた髪飾り。ある時天から舞い降りて自分の顔にかぶったものとかね。愚者になれる人はある運命の瞬間を経験してるの。仮面をかぶる瞬間をね。そうして仮面の目を通して様々な視点を手に入れて宇宙でうごめく無限のジョークと生命のおかしな本質を見るの。君の言う通り、仮面は花火たちが望む姿。そして今あの偽物は花火より花火らしくなってきた。だからほら、ボタンを押して花火をドカーンって打ち上げちゃってよ。そうしたらあの偽物はしばらくの間力を失うから君たちにも倒しやすくなるでしょ。ねえ本当に押すの？どうしようかしら。少し考えさせてちょうだい。こういうのって待つのが一番辛いのに。まさか花火をいじめるためにわざとそうしてるの？ちょっと足毛ちゃん、なんとか言ってよ。The mask of the masked fool represents what you wish to become. You use it to focus your power, but the mask will gradually bind you as well. That's why you've been avoiding Sparksy all this time. She didn't just steal a vial of mimetic virus. She stole your strength. No wonder the fool at the bar joked, when a masked fool loses their mask, what remains is just a fool. Yes. Every fool has at least one such mask. Not mere decoration, but a part of our destiny crafted by our own hands. It might be a morning actor mask you took a liking to and stole from them. It might be a head accessory you personally sketched in a moment of inspiration. Or it might be something that one day fell from the sky and latched onto your face. To become a fool, one must experience at least one such instance of destiny. The moment of masking one's face. Through the mask's eye holes, we gain a different perspective. Finally seeing how the universe is simply churning with endless jokes and the absurd nature of our existence as living beings. The mask is who we want to be. And now, this imposter is more me than I am. Do it! Press the button. Call the nurse and cremate Miss Sparkle. At least then, the imposter will lose her power for a little while. You should be able to take her down easily, right? You're not actually going to press it, right? Give us a moment to hesitate, to think. Waiting is torture, you know.
You're not doing this on purpose to punish me, are you? Hey, gray hair! Say something! Unbelievable! Gray hair, is your heart colder than Bellabog's ice out of space? I took the battery out of the button earlier while no one watched. It was a test, and you failed. Since the fool made her choice, she must have a plan to reclaim the mask, right? If you dare say no, I'll press this button and let the orbital cannon cremate you for real. Your sticky little fingers aren't fast enough to steal this battery, are they? There's a way. There's always a way. Miss Sparkle will definitely take responsibility and work together with everyone to stop Sparksicon. What's with this applause? Have we been watched the whole time? Bravo! That's hilarious! I repeat, do not. So, is it time for the combat sequence now? Thank you. Whew. Miss Sparkle lives to fight another day. Huh? Bravo! That's hilarious! So, is it time for the combat sequence now? Whew. Miss Sparkle lives to fight another day. That's hilarious! So the audience watched our every move in that treatment? Is this a hospital or a theater? That's life for you. While there's life, there's judgment. In every unseen corner, countless judging eyes are watching, diagnosing, and writing their own prescriptions. I must admit, Fatal Joke is a fascinating place. Real shame I didn't come check it out earlier. Ignore the spectators. They're just here for laughs. They won't help and couldn't if they tried. You said you had a way to stop Sparksy. Let's hear it. What's the plan? I've got a few anti-sparkle weapons in my collection. The name says it all. These are items Miss Sparkle collected in my past adventures, and weapons that my fierce rivals once used against me. On a trip, I met a girl who shared my tastes. She had quite the knack to be a fool. In our battle of wits, she nearly turned me into sparkle paste using the local tumbleweed specialty. She also had a massive mech with beam cannons up the wazoo, ready to blast away any time. I quietly replicated those powerful goodies from my travels. With these anti-sparkle weapons, that imposter won't know what hit her. I gotta say, I'm quite the visionary. You two, let's head to the storage area next. I've already contacted Giovanni.
He's doing an inventory check of the lost items there. "治療の一部始終が全部観客に見られたってこと？もう、病院なんだか劇場なんだか。ある意味、人生はそういうものなのかもしれないわ。生きている限り、誰かに判断され続ける。あんたが見えない片隅から、無数の眼差しがあんたを見て、処方箋を出し続けているのよ。認めたくはないけど、ここって本当に面白いところだね。もっと早くにいろいろ見て回ってなかったのが残念なくらい。観客のことは一旦置いときましょう。あの人たちはただ面白がって見ているだけで、手伝ってはくれないし、手伝おうとしてもできないでしょうから。さっき火花を止める方法があるって言ったわよね。どうやって止めるのか教えてくれるかしら？花火のコレクションにはいくつか対花火武装があるんだ。名前の通りだよ。花火がこれまでの冒険で集めたアイテムなんだけど、かつての強敵が花火に使ってた武器なんだ。冒険していたある時、花火と気が合う結構愚者に向いてる女の子に会ったんだ。その子と知恵と勇気を競ったの。その子、その土地特有のタンブルウィードを使ってくるから、危うく花火が花火ジャムになっちゃうところだったんだよね。それに巨大な気功も持ってたんだよ。機体のあちこちからビームが出せるやつで、そういう冒険の途中で見つけたすごい宝物をこっそりコピーしといたの。この対花火武装コレクションさえあれば、絶対にあの偽物をこっぴどく懲らしめられるよ。さすが花火、準備いい。じゃあ次は保管エリアに行くよ。ジョバンニちゃんにはもう連絡しておいたから、今頃なくしたものを確認してるところじゃないかな。今宵星々の反響。発覚。援護を渡そう。歌の中で安寧を見つけられますように。ほどほしい過去の伝説。いつ見ても笑っちゃうのよ。ほどほしい過去の伝説。
お褒めに預かり光栄です。せっかくですからぜひ召し上がってください。火力が足りない。涙雨降りてあふれる渡り川。ほどほしい過去の伝線。そういえば学校の方はどうなってるのかしら。タヌキたちはナノとベルトを見つけられてないけど、火花が学校の中庭にある波の絵を取り壊してるところを見かけたみたい。それは気になるわね。火花の方も着々と準備を進めてると見て良さそうだわ。でもどうしてそんなことをしたのかしら。気になるけど今は確かめられないわね。愚者たちの保管エリアに行くことを優先しましょう。ほとばしる過去の伝線。このパブずいぶん広いね。まあそれなりにもっと楽しめる場所があってもいいと思うけどね。ダンスホールにあんなに人がいるなんて。
何って、あなたのためになくしたものの確認をしに奔走しているんですよ。おや、誰を連れてきたんですか？あなたでしたか。あなたはいつかきっとパブに足を踏み入れて私たちの一員になると信じていましたよ。仮面の愚者の素質を持つ者同士は惹かれ合うと言われていますから。愚者に知り合いが多いのね。そして後ろの麗しきレディは、ああ、列車のナビゲーターの姫子さんとお見受けします。はじめまして。以後お見知りおきよう。姫子でいいわ。こちらこそよろしく。ここは本来愚者以外の立ち入りを禁止しています。ですが花火さんがお連れになったわけですし、私の古い友人でもありますから、保管人である私が特別にご案内しましょう。ジョバンニちゃん、話が長いよ。サンボちゃんがね、君は人に会うたびにあのセリフを言うから耳にタコができそうなんだって。愚者たちの財宝、記念品、いたずら道具、お求めなら大宝を持つ声、探せ。彼らはこの世の全てをここに置いていった。あなたはまた私のセリフを奪って。おや、そうでしたか。これはある世界を旅していた時に聞いた言葉なんです。この言葉がとてもいい響きだったので呼び込みに使うことにしました。それからここへの訪問率は26% アップしましたよ。そのくらいにして本題に入ろう。さっき送ったメッセージを見た？花火が集めた対花火武装を取り出したいんだけど、どこにあるの？あなたの保管品リストは備考欄も空欄ですし、めちゃくちゃなんです。今回私が見に来なければどんなものが隠されているのか分からずじまいになるところでしたよ。そしてその対花火武装ですが、それは何なんですか？私が教えてほしいくらいです。もうどうぞご自分で探してください。What are you doing up there? Working my tail off for you, tallying the losses. Wait, who'd you bring with you? Oh, it's Miss Trailblazer. I knew you'd step into the tavern and become one of us someday. Those with the makings of masked fools are naturally drawn to one another. You sure know quite a few fools. Ah, and the lovely lady behind you. You must be Miss Himiko, navigator of the Express. A pleasure to meet you. Mr. Giovanni, just call me Himeko. Normally only fools may enter, but since Sparkle brought you, and you are practically an old friend, I can make an exception as the caretaker. Let me show you around. Gio, cut the spiel. Sampo says you recite that intro so often he's grown calluses on his ears. Want the fool's treasure, souvenirs, and prank gear? Come to the Grand Treasury Storage. They've stashed everything here. You stole my line again. Picked it up on a trip to another world. You've heard this phrase too, haven't you? I'll admit it's catchy. That's why I used it as a slogan. Storage area visits went up by 26% after that. Business first. Did you see my pickup message I sent? Where's my stored anti-sparkle weapons? Your storage list is a total mess. You never leave any notes. If I hadn't been called to audit, who'd know how many surprises you got stashed away? As for the anti-sparkle weapons, I'd love to know what on earth that's supposed to be. Why don't you go in and look for yourself?
As requested, I've linked the vault entrance to your collection room. Gio, did the imposter leave this behind? How should I know? I've been doing inventory all this time. I only just now noticed something fishy about this thing. Gray hair, where are you headed?ちょっとはしげちゃん、どこ行くの？なんだろうこれ。大きな制御。よし、行ってみよう。技術なら私も得意よ。例えば人の心を盗むとか。この石、危険よ。危険？ならバットでかち割ってやる。そうだね、それで全部もらっちゃおう。めくりましょう。永遠の1ページを。火花からのプレゼントも気に入ってもらえたかな。やっぱり七死人を捕まえるなら性欲だね。ご親切にどうも。人のものを盗んでもっと価値のあるものを残していく泥棒なんて初めて見るよ。だってその方が仮面の愚者らしい怪盗って言えそうでしょ。頑張って集めたコレクションを盗んじゃう代わりに持ち主の心を慰めるプレゼントを置いていくの。超巨大な性欲1個なら
火花大会の前のちょっとした余興ってことで旧型と七シビと君たちならこの部屋を突破できるでしょう。火花をがっかりさせないでね。Enjoy the surprise gift. Stellar Jade is the perfect bait for catching the nameless. How generous of you. First time I've seen a thief steal something and leave something even more valuable in the vault. Isn't this exactly the type of phantom thief lair we masked fools adore? Remove a carefully curated piece and leave a gift in place to soothe the owner. A jumbo-sized Stellar Jade is surely worth a jar of mimetic virus and a few anti-sparkle weapons, wouldn't you say? And you stole my other prized pieces too? That worthless junk? Consider it a complimentary vault cleaning. Before SparksCon begins, I'd like a little warm-up entertainment. Old model and the nameless. You should be able to break out of this room, right? Don't disappoint me now! Game over! My anti-sparkle weapon has turned into a failed science project! Hold together. Resonate once more. Needs a little more heat. You can't run. Yeah! That kinda hurts. I'm honored by your presence. Since you're already here, why not have a meal before the Together, we can do anything. Endless flowers. Please bloom for tomorrow. Let me have a go. You found me. Tonight, souls shall embrace. Tonight, the stars echo because of me. Better to make no move than wait for your move. Turn up the heat. Our cute play session is over. The lie that everyone believes in becomes a reality. Gotcha. It's my turn to shine. Countless stars, please shine for the heroes. Memories ripples are waiting to be kissed awake by a shooting star. Remember me with love. That beautiful tomorrow. Rewrite destruction with me. Don't blink, there's a surprise. Cleanse hatred with love. Rewrite destruction with me. Gio, the security here is an absolute mess. You're in no position to talk. Even the drinksmith here is a temp. Count yourself lucky I'm kind enough to help tally your storage. She didn't just steal my power and my collection. She completely destroyed Miss Sparkle's reputation. This is the worst day ever. A correction, Miss Sparkle's worst day so far. Wanna make fun of me? Go ahead.
Don't get me wrong. I also don't think gear tumbleweeds and giant mechs would work on someone spreading mimetic viruses. I thought of a way just now that might suppress the mimetic contagion at Graphia Academy. You can fight fire with fire, but a mimetic virus can be scoured away with water. What do you mean? Our informant at the school reports Sparksy is removing the central mural there. The imaginated mural, World Breaker Waves, is said to be a work left behind by Graphia herself. Legend says the wave comes from the Dove Brook river water she used to wash off her painting mistakes. The artists say it is blessed. That's why they kept it in the school. I couldn't understand why Sparksy went to such lengths to tear it down. Now I do. Painting mistakes are redundant information that stain a painting. A mimetic virus is redundant information that stains the mind. If someone knew how to harness this Dovebrook wave to wash over the school, they could cleanse the infection she spread. That's why Sparksy wanted to... If someone knew how to harness this Dovebrook wave to wash over the school, they could cleanse the infection she spread. That's why Sparksy wanted to hide the mural. The waves on the painting aren't physical water. Only those versed in the art of imagenesis can control them. As a Graphia Academy alumna, I know a bit of traditional painting. Right now, our most directly effective plan is to break into the school, regain control of the mural, and use it to suppress Sparksy's movements. Let's go. I'll make this imposter pay 100-fold. Giovanni-chan! ここのセキュリティガバガバじゃん！パブのバーテンダーでさえくじ引きで持ち回りなんですから仕方ないでしょう。あなたのために保管エリアにコレクションの数を確認しに来る人がいるだけでもありがたく思ってください。火花に花火の力だけじゃなくてコレクションまで盗まれるなんて、しかも花火のイメージに大ダメージを与えてさ、今日は最悪な一日だよ。一つ訂正するなら花火さんのこれまでの人生で最悪な日です。もういいよ。花火のこと好きなだけ笑えば。笑おうだなんて思ってないわ。実は初めから歯車タンブルウィードと巨大気候だけでミームウイルスをばらまく相手と戦うのは少し不安だったの。それでついさっき私もいい方法を思いついたわ。もしかしたらグラフィエ学院で広がるミーム感染を食い止められるかもしれない。力は力で抑え込まないと。そしてミームウイルスは水で一掃できるはずよ。どういうこと？学校に潜り込んでる助っ人の情報によると、火花は学校の中庭にある絵を取り壊してるらしいの。あの現像風景画焦点ソーローズはグラフィエ本人の作品だと言われてる。一説によると、あの波はもともと絵を描くときに失敗した部分を洗い流すために使った鳩川の水だそうよ。祝福を受けた波だって絵師たちが言うから学校に残したらしいわ。火花がどうしてわざわざ絵を取り壊すのかずっと引っかかっていたけれど、ようやくわかった。絵における書き損じは絵巻を汚すいらない情報、そしてミームウイルスは人の心を汚す余計な情報よ。もし誰かがこの鳩川の波を操って学校を水で洗い流したら、火花がまいたミームウイルスが一掃されてしまうかもしれない。絵を取り壊さないといけない理由は
そこにあったのよ。あの絵の波は物理的な水流ではないし、現像の術について詳しくないと操れないの。幸い私はグラフィア学院の卒業生だし、絵についても多少の心得があるわ。今最も効果のある方法は学院に行って焦点ソーローズを奪い返すことね。あれで火花の行動を制圧するの。行こう。あの偽物には100倍にして借りを返してもらうんだから。慌ただしい再会になってしまいましたね。皆さんの旅路が順調であることを祈っていますよ。ああ、もし先が見通せず心に迷いがあるのであれば、私から一つアドバイスを。ぜひ極楽の星のミラーボールの中に立ち寄ってみてください。我々仮面の愚者にとってあのミラーボールは二層楽園にとっての幻月と同じように大切なものです。Looks like our paths must part in haste. I wish you all fair winds on your journey ahead. Oh, if any of you feel uncertain about what's next, here's a small suggestion. Take a detour inside the Blistar light orb. For us masked fools, that light orb holds the same significance as the Phantos moon hanging above. Deep within the orb, everyone can find the divine revelations of the elation. Stream forward. This doesn't look like where we came in. It doesn't have a Don't worry. I had old Geo open a shortcut.
they found something else at the school? We need to pick up the pace. Giovanni said we could find the divine revelations of the elation inside the light orb. Don't tell me this orb is another tavern room. Bingo, your intuition's spot on. It isn't just a light-polluting orb. Think of it as a shrine for fools. Worship sounds a bit too serious, no? Most masked fools treat the laughter like an invisible, mischievous drinking buddy. Fine for a mental toast. But if they really come looking for you, it's usually bad news. Inside this light orb is a miracle tied to Aha. It responds to any fool who approaches. Let me show you something mind-blowing. Here we go. Open sesame! I said, open sesame! Open sesame! Sesame? Open? Hooray! So in their eyes, I don't even count as a masked fool anymore! What a wonderful surprise! The imposter stole my identity too! The good news is, at least one of us is still a masked fool. Hey! That's way too harsh. I hate to admit it, but gray hair, it's opened for you. The light orb has acknowledged you. So, this is the miracle you meant? Yes, among the masked fools, a myth is told. When the Master of Elation climbed the highest boughs of the Tree of Existence, they glimpsed the cold, abhorrent void. The stars turned like machinery, and all meaning yielded to nihility. They gazed further, until they witnessed a newborn fall and cry as if wronged beyond measure. Then they burst out laughing. That crystalline laughter tore through the cold, dead universe, echoing through the realms to this day.
the laughter that tore apart the cosmos is just a metaphor. But sadly, it's real. The tavern folks call this thing the echo of primordial laughter. It tore open a spatial rift. They say other tavern branches have this too, in multiple locations. No one knows how many there are, or what their existence means. When we shout into it, there's no echo, tossing trash, and it merrily swallows it all. No one knows if this thing will keep widening and swallow the tavern whole. Either way, it just sits there, right over there, motionless, grinning at us forever. Just stick your hand in there.これがあんたの言う奇跡？そうだよ。仮面の愚者にはある伝説が伝わってるの。優越の主が存在の木の高い枝に登った時、真空は冷たく忌まわしいものであり、星は機械的に働き、すべてのものは虚無だった。さらに見ていくと、まるで悪者にされたかのように地面で泣いている赤子がいて、思わず笑ってしまった。その笑い声が冷たい宇宙を切り裂き、今もなお世界に響き渡っている。宇宙を切り裂く笑い声は一種の比喩だっていう人も多い。でも彼らには悪いけど本当のことだよ。タブの人たちはそれを原初の笑い声の反響って呼ぶの。その反響が空間を引き裂いたんだよ。噂だとパブのどこかの支店にもあるらしいけど、誰も具体的な数は知らないし、どうしてあるのかも知らない。それに向かって叫んでも返事はないし、ゴミを投げつけてもそのまま全部飲み込んじゃうの。このまま空間を裂き続けて、いつかパブを丸ごと飲み込んじゃうかもしれないけど、それは誰にもわからない。とにかくこれはここにあるし、永遠に花火たちに向けて笑い続けるんだよ。ひとまず手を入れてみて。運命の岐路に立たされた時、愚者なら裂け目に手を入れれば何かに触れる。パブの人たちはそれを笑いの神様からの賜り物って呼んでるよ。それが祈る者に何をもたらすかは誰にもわからない。幸運かそれとも悪運かすらもね。一つだけ信じていいのは、それが君の運命をより混沌に導くってことだけ。あしげちゃん、やってみなよ。It's said, at a turning point of destiny, a fool need only reach into the rift and grasp something. The tavern folks call it the laughter's gift. No one knows what this thing will bring to those who seek it, fortune or otherwise. But one thing's for sure, your destiny's bound to get much more chaotic. Hey, gray hair, wanna give it a try?
Ready to try your luck? Reach into the fissure, and you'll find a gift from the left. Undameshiの準備はいい？裂け目に手を入れたら、笑いの神様からの賜り物が手に触れるはずだよ。助けてアキビリ。どうかアキビリに免じていじめないで。私の手は美味しくないよ。これは何かしら。別のミームウイルスを渡してきたんだろうね。分かったわ。火花ウイルスに感染した観客は当然火花に抗えない。私たちが学校に乗り込んでも少ししたら同じ道をたどるでしょう。でもその前に別のミームウイルスに感染していれば話は別ということになるわね。このバナナで抵抗するための時間を稼げということなんだわ。実に優越らしいユニークなユーモアセンスね。さあ行きましょう。Akivilli, have mercy. In Akivilli's name, please don't hurt me. My hand doesn't taste good. Is this? Huh? What's this? Laughter above, they really answered! But what's their deal giving you another mimetic virus? Now I get it. Audiences infected with the Sparksy virus naturally won't be able to resist Sparksy. We'd end up like that soon after breaking into the school. But if we're already infected with another mimetic virus, well, that changes things. And this banana serves exactly that purpose, to buy us some time to resist. The elation really has a twisted sense of humor, huh? All right, let's move. Who are you two? Haven't you heard the rule? Only one fool's allowed in here at a time. Who am I? Well, just a passing detective and his assistant. Have I been asleep too long? Or has humanity sunk so low they don't even care if they turn into monkeys? Meanwhile, the ignorant criminals believed they had discovered a treasure that could change their destiny, completely unaware that what they held in their hands could shatter the sanity of the entire world! Hey, Mr. N, cut the narration when it's time to fight. Well, I gotta do something, right? Like this? Whatever floats your boat. Now, listen up, you three. Put that banana down and walk away, and I'll let bygones be bygones. But if you try anything funny... If you want to get to them, you'll have to get through these little toys first!
these folks really the Nameless? In all my years, I've never seen the Nameless dealing with mimetic viruses. The real deal. Just some Nameless passing through. Mr. Wren, I've got to go after them. You won't be able to keep up with me. Just head home and wait for the news. I swear, I won't let the tragedy that happened to you repeat itself in this world. Over here! This way! Run faster! You don't want to get caught by that guy back there, do you? Yo, sis! Just how many troublemakers did you people manage to tick off when you landed? Good old Sempo came through with top-notch service, saving your lives in the nick of time. Thank you, Mr. Sampo. Now that we're all set, it's time to head to Graphia Academy for the rescue mission. Mr. Sampo, do you know which door in the tavern can get us back to the city the quickest? You don't even need to ask. When it comes to knowing all the secret passages and shortcuts in this tavern, you won't find anyone who can match old Sempo. Then lead the way. Your thoughts tell me that you still have doubts about me. Did you ask to meet here so I could clear up some of your doubts? Greetings, Lady Yao Guang. Being able to hear others' thoughts anytime. This tuning ability sure comes in handy. Compared to the seer strategist's ability to come and go as she pleases, this is nothing but a parlor trick. I've heard that Xianzhou folks are big on etiquette, yet here I am, and you're still playing hide and seek, General. Isn't that a bit discourteous? Sorry. I have this old problem of suddenly disappearing. It's really something beyond my control. As for the reason, I'm afraid I can't disclose it. Please forgive my rudeness. Or, if you're truly that curious, why not use your tuning and find out? You know I won't do that. Besides, I couldn't even if I wanted to right now. Couldn't? At this moment, the crowd's thoughts are crashing over me like a tidal wave. I can't block out all this mental noise. Just keeping my own thoughts from getting tangled up in everyone else's is hard enough. I see. So that's why. When you were speaking with Miss Himiko earlier, I accidentally intruded on your private conversation. My tuning is spiraling out of control. This mask is distorting my abilities. I see it differently. The loss of control is temporary. That mask is amplifying your power. How is this possible? This tuning power is bestowed by the harmony.
How could the elation meddle with their authority? Perhaps the elation simply poured more fuel into this divine authority. In my humble opinion, this mask binds the supplicant to all beings of plain Arcadia, drawing strength from those who share the same path here for your use. That's why you're hearing others' thoughts surge toward you like a tide. Your tuning is steadily expanding, and you've become the center of this melody. You sure gave me quite the gift, General. But why would such a precious gift be placed on my face? I need an honest answer. You want to know the reason? Didn't I explain it already? Your reasons about me make sense, but what I really want is your answer about yourself. General of the Yuchua, who sees into the future, why not wear the mask yourself and personally step into the fray with its power? Words can deceive, but only tuning lays the truth bare. Mr. Sunday, why not use your enhanced tuning to feel the weight of that answer for yourself? Well then, pardon my intrusion, Lady Yao Guang. So this bird on my shoulder is the manifestation of the tuning's resonance? Exactly. And these symbols I see floating above people's heads would be the weal and woe signs you mentioned, General? That's right. To become an Arbiter General, one must undergo 3 ceremonies. The Rainbow Ordainment, the Rainbow's Gaze, and the Bestowal of Spiritus. Only then can one truly take up the mantle and live up to the title. When I was appointed as the Yuchua's General, I was bestowed with the Rainbow Spiritus called Kalachakra Sky Plume, which represents the vision of the hunt among the 7 aspects of the rainbow, a symbol of foresight, verdict, and self-discipline. Thanks to that, I gained the Eye of Ishvara, which allows me to read the flow of destiny. Since the day I arrived on this world, every person I've seen bore a crimson woe sign above their head, without exception. Within days at most, a catastrophic disaster will befall this place. So, that red glow rising from the edge of the city is... The blazing light, formed by the convergence of all those woe signs in plain Arcadia. In that case, General, it's all the more reason for you to wear the mask. Once your sight into the future is strengthened, you won't need to fear the deathly omen in your readings. Mr. Sunday, have you heard the diviner's iron law? Never divine the same matter twice. In Penacony, diviners also warn clients beforehand. You can't ask for another spread just because you dislike the result. There's a reason for that, isn't there? Divining the future is, in essence, a form of observation and calculation. It's an interference with the future.
Each reading drives the murky future towards a definite outcome. A collapsed quantum state, even if that outcome isn't to one's liking. To be honest, when I set out for Plain Arcadia, I had fully intended to personally participate in the Phantom Moon Games. But the moment I laid hands on the mask, I understood the consequences of wearing it. Once this miraculous item is donned, the Eye of Ishvara would transcend mere sight and permeate throughout this realm. The Kalachakra sky plume would predict the future of all beings at tens of billions of instances per second. You're saying that simply by your observation, our future would become fixed. Indeed, just like how the Wisdom Walker expounded the way of destiny, anchoring the fated moments. If I wore the mask, I would become the noose of Plain Arcadia, and I would personally anchor a destiny that drives us all into a bottomless darkness. We will become locked in a dead end, with not a shred of hope for salvation. Close one. I passed the trial. There's still a sliver of hope in this round. Now that makes me even more curious.ますます興味が湧いてきました。失礼を承知でお聞かせください。二層楽園の人々の運命はもともと将軍とは何の関係もないはず。列車やカンパニーとも偶然行き合っただけでしょう。先週の死者たるあなたの目に低級天将が命を散らす兆しが見えているというなら、今すぐ船に乗ってこの地を去るのが普通ではありませんか。あなたはなぜこの地にとどまり、この世界を危機から救おうとしているのですか。それはもちろん私が慈悲深き博愛主義者で、ただの一つも命を無駄にしたくないと考えているからよ。なんて、そんな建前じゃかつてピノコニーの支配者だった君をごまかすことは難しそうね。じゃあこういうのはどうかしら。請求列車はこれまでも壊滅に抗い、数々の成果を上げてきた。そしてもちろんこの先の未来においても重責を担っている。そんな請求列車の面々が災難に巻き込まれるのを黙って見過ごすわけにはいかなかった。もう勘弁して。私ってこういうきれい事を口にするのに向いてないのよ。サンデーさん、どうして私の行動が全てこの二層楽園を救うためのものだと考えたの？と言いますと、福は災いの伏すところ、災いは福の寄るところ。ある人にとっての幸運が別の人にとっては悪運となるなんて往々にしてあることでしょ。逆もまたしかり。誰かにとっての危機的状況が別の誰かにとっては絶好のチャンスになりうる。この世界では生死や吉凶は複雑に絡み合い変化し続ける。つまりここは私にとって絶好の勝負の場となるの。その勝負のお相手は誰です？神よ。サンデーさんは30年前の宝庫決戦について聞いたことがあるかしら。そういった争いがあったということくらいは。その詳細までは存じていませんが、将軍は今の二層楽園が当時の宝庫と同様に危機的状況にあるとお考えなのですか？その通りよ。30年前、北条の忌み者たちの軍団が戦線を突破し、宝庫の地に侵入したの。彼らは活性化した妖精を駆使し、宝庫を鎮めようと画策していた。
この脅威に対抗する術を持たなかった同盟は、天体観測器具関雲鏡で帝宮に応援を求め、帝宮の荒野に妖精を射落としてもらうという危うい手段に頼らざるを得なかった。これは私の妹弟子の発案。でも関雲鏡の操作を担うということは、死への片道切符を手にしたのと同義。まさか将軍の妹弟子さんが？いいえ、その役を買って出たのは私に占いの手ほどきをした師だった。当時玉殿大木の任にあった経典様、関雲鏡の操作を許された唯一の重臣よ。彼は命を受け宝庫へと向かった。経典様と共に七へ赴くことになったのは、当時関雲鏡の護衛を担当していた前陽星将軍の月魚と、彼女の率いる請求軍の兵士たち。計画の実行可能性を考慮し、不足があればそれを補う役目を与えられた私は、実法公営北海を起動し、計画を何度も図り占った。そこで私が見たのは、あまたの可能性を秘めた星の光が北海の中で少しずつ消えていく様。その光たちはかすかに瞬きながら、最後にはある神の影、思考にふけるその姿の巨大な影の中へ飲まれ、天縁の暗黒へ消えていった。その光景を見て分かったの。私は死と何千何万もの兵たちの命を逃れられない死の運命に突き落としてしまった。光の矢が届くと同時に彼らは敵と妖精もろとも跡形もなく消滅することになるのだと。確実に敵を仕留める。そのために多くの仲間たちの命を犠牲にしたのですか？ピノコニー人から見るとひどく残忍な話に聞こえるのでしょうね。平和な時代に生を受けた私は語るべき言葉を持ちません。ピノコニーの創設者たちならば、あるいはそのやるせなさも理解できたかもしれませんが、残忍なことだったかどうかは別にして、それが私の責務だった。だから私は彼らという犠牲を見届け、記憶に留めなくてはならなかったの。光の矢が落ちる様を目にした時、私は確信した。先週同盟は今この瞬間、アイオンの行動を誘導することに成功したのだと。それを知ったことで、私はこの先の人生で何をなすべきかの答えを得た。氷のように冷酷で無慈悲な銀河で、絶体絶命の状況から一縷の希望をつかみ取ってみせようって。アイオンの介入はそのための唯一の希望なのよ。私たちは天体の動くまま、なすすべなく見守ることしかできない羽虫じゃない。祖が描く奇跡の一端を担う小さくも確かな運命の一部なの。アイオンほどに偉大な存在でさえ、私たちの意志によって動かすことができるのよ。それがあなたが二層楽園でやりたいことなのですか？ええ。死の命数にある一人の天将に降臨する一柱のアイオン。この状況はまさに30年前と同じ。そして私はかつてこの手で葬った星の光を今度こそ掴み取りたいと思っているのよ。私はね、運命づけられた主張を切り札に運命をもてあそぶのが大好きな神を勝負の席に引きずり出そうと思っているの。そう招いて今度は銀河の未来に大吉を出してもらうのよ。サンデーさん、
一度は秩序の神の座についた君ならこの競争も理解できるんじゃないかな。私たちの共通点は何も競争だけにとどまらないでしょう。ただ私が蘇らせたのはすでに深淵で死の眠りについていた神です。将軍は気まぐれなアイオーンがあなたの競争に付き合ってくれるとどうして確信できるのですか？優越の神話にはこんな話があるの。優越の主が存在の木の高い枝に登った時、真空は冷たく忌まわしく、星は機械的に働き、全ては虚無だった。そんな中でたった一つ、地面で泣いている赤子だけがそう笑わせた。さてサンデーさん、アッハはなぜ笑ったと思う？あまりに広大な宇宙というステージにようやく最初の観客が現れたからでしょうか。素敵な答えね。君には見た目によらず随分ユーモアがあったみたい。占いでは50の道のうち天が49を定め、人は残り一つを行くというでしょ。私たち人間は真っ暗な宇宙に生み出された最も大きな変数なの。宇宙と神々から投げかけられた謎、それに私たちは意外な答え、終焉とは違う答えを返すのよ。ああ、もう時間ね。もしや将軍はまた黙って去るおつもりで？いいえ、今回は私たち2人で同じ場所を見て、この目で運命から一筋の可能性を切り開くのよ。同じ場所というのは姫子さんたちが向かった学校ですか？ええ、あの場所には今日天をつくような赤い光が燃え立っている。まさしく脅威といった風情ね。楽園最初の異変はきっとあの場所で起こる。もっと早く知ることができていれば、出発前に将軍から知恵の金体を授けていただけたでしょうに。後悔しても仕方ない。どうせあれがあったところで冗談みたいな言葉でからかわれるだけよ。今回は勘弁してあげましょう。皆さんこんにちは。マンガンテレビがお届けするいちはや楽園、司会のグワくんです。同じく司会のゆきちゃんです。最初の僭越者である火花さんが現月遊戯への参加を宣言して3時間が経過しました。火花さんが火花たちに告知したライブイベント、火花大会が間もなく始まるみたいですね。二層楽園の昼夜は昔からめちゃくちゃになってるはずですよね。グラフィエ学院のあたりは現在ちょうど日当たりばっちりな状況みたいですが、太陽がさんさんと降り注ぐ真っ昼間に火花さんはどんな花火を見せてくれるのでしょうか。神のみぞ知るというやつですか。まさか学校を爆破したりなんてしないでしょうね。ほら、グラフィエ学院って言ったら15年前も。先輩、その冗談はさすがに笑えないってば。画面の前の皆さん、大変失礼しました。ではここでその他の僭越者についてもお伝えします。超常現象管理局から
からの情報によりますと、現月の否定の定期点検の際、診断で新たに2つの仮面の形が確認されたとのことです。ということは、さらに2人の聖地者がすでに現れてるんですね。いずれの聖地者も現時点では表立った遊戯への参加表明はしていないようですが、診断の様子から何者かが優越の仮面をかぶったことは確実です。診断にある2つの仮面ですが、超常現象管理局によると、うち1つはラクーンのような形、もう1つは何らかの鳥を模した形をしていたとのこと。ラクーンですか。つい先日この二層楽園に到来した聖級列車を連想しちゃいますね。聖級列車の名なし人が今回の現月遊戯に参加することになるのでしょうか。火花さんの火花大会にも彼らはゲストとして招待されていましたね。その通り。さあ、果たしてこのイベントは聖地者同士の連携による奇跡のショーとなるのか、はたまた名の知れた2名の聖地者による歴史的大乱闘となるのか。現地ではすでに大勢の配信者たちがライブ放送を開始している模様です。では現場から中継です。一人先役、千の顔を持つただ一人、火花大会配信へようこそ。お集まりの皆様、今しばらくお待ちください。火花大会は間もなく始まりますよ。こんなおざましい配信はもうおしまい。ほら、みんなここから出てって。その顔、火花様の真似。本物よりだいぶ劣化してるけど。ちょっとやめてよね。オリジナルは花火のこの顔の方だってば。火花様のお顔こそ最高傑作。誰もが火花様の美しい声を聞き、愛らしいお顔を拝むべきなのさ。火花様になりたい。何もかも火花様に捧げます。火花、火花、火花。目がやられそう。とんでもないものを見せられちゃった。この場所のミームウイルスの感染力は思ってた以上の脅威ね。歩く火花だけまで生えてるし、これじゃあ数歩も歩かないうちに私たちも火花化しちゃうかも。あるいは花火かって言った方が正確かしら。本当にそれを使うつもり？症状が本格化する前にあの偽物をどうにかしないと、花火たち本当にジャングルの猿になっちゃうんだよ。自分の偽物の偽物になり下がるのと、お気楽なお猿さんになるのと、どっちがいいかしら。猿よりは偽物の方がいいかななんて。無駄口はそれくらいにして、はい、バナナっと。ちょっと、バナナで叩くなら先にそう言ってよね。いざバナ。パブで話し合って決めたこと覚えてる？火花が隠した現像風景画を話じゃない探し出して、その波を利用してこのグラフィエ学院全体をバナイじゃなくて洗い流しちゃおうって言うんでしょ。でもあの偽物に知られたらどうするつもり？私たちが絵を見つけられるまで存分に火花を引き止めてちょうだい。やるっきゃないってことだよね。
broadcast. Dear lovely fans, please be patient. Sparksicon is about to begin. This horror stream is about to end. Time for you all to log off. That woman has Miss Sparksy's face. What a pathetic imitation. What? My face is the original! That woman has Miss Sparksy's face. What a pathetic imitation. Miss Sparksy's face alone is the greatest masterpiece in the world! Everyone should listen to her sweet voice and gaze upon her adorable face! We shall become Miss Sparksy! We offer everything to Miss Sparksy. Sparksicle! 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 My eyes! I've seen something cursed. The mimetic virus spread among people is way worse than we imagined. There are walking Sparksy shrooms growing on the ground. I bet we'll all end up with Sparksy, or rather Sparkle faces before we can get very far. Are we really using that? If we don't take down that imposter before the virus hits, we'll all be monkeys in the jungle. Become a fake of a fake or a carefree monkey. Your call. On second thought, being assimilated by an imposter doesn't sound that bad. Enough talk. Eyes on the banana. Ow! Man, a little warning before you stab someone with a banana, please? Come on, banana. Remember the plan we made at the tavern? Yes, we dig out the imaginated painting Sparksy hid, then use waves to give Graphia Academy a good banana wash over. But what if that imposter figures it out? Just try to keep her busy and buy us some time.